Wa ube drive car etwe mu bia o mbesi barrier bia no momfrɛ ye ne ba bebubu barrier no me number ewo me Facebook page ho mo frɛ number na ye beba ana momma omo sampa asonti ye ba be breaki barrier no oni sa tumi no na hwan na kacha ne so wo sa tumi no enti ye mfa ne se ene na sampa force kasi a etwam sampa bia no ye si barrier what bi da Papa ya abro wana ne super obi ene ne nkasa enti all cashew buyers, traders and exporters in the Sampa traditional area, we are entreating you to ignore that letter, that fraudulent letter purporting to be coming from the Suma Hene. It should be ignored and treated with all contempt it deserves. Yes, Remo, emo bi biara entua even one peswa. Don't pay even one peswa. Memoir Kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first timer and your pomodian subscribe, me notification this will send you anytime bia ye do video betumu no won son sabekan wenye bia share wo hwewia comment fa ho kire wa dwen efa video no ho abusua like video no na share emo bia so enya bi hwe medase bebre abusua Sampaman Hene ni buafu papa me say Sampaman Hene abusuafo ni buafu enti ana Sampaman Hene ni buafu sa ni nyina ne se eye nwumre abusua nwumre a sese no ye frɛ omo somafo no abusuafo omo ni sampa abusuafo omo ben pa na omo nhye border kura sampa ene omo hye border eye kotifo ana abusuafo sampafo ene omo ye den ehye border na abusua Sampaman Hene edi afa ne personal assistant so a ye frɛ no Abu Muhammad edi tudwa se eye Suma Hene abusuafo ono a de nepe accurate tax a chese wo je every cashew track bi ebeba be yeden ebeba be fa na sase su bia no omo je no 50 Ghana cedis because ebusuafo omo the track no abeyeden abefa na sase so wo je dia yeden ya wo si wo je edi asi university ewo Suma ehonum enti no track bia ebe pass Tru Suma bia no omo tua 50 Ghana eno ana ebusuafo Sampaman Hene personal assistant yi edi tudwa se sa tax na Suma Hene origin eye illegal because kwan na tracks no enam so no enye Suma Hene no ni sika anabusuafo ye de ye kwan no eye aban anabusuafo eye sa kwan no nti abusua track bia etumi ye den efa sa kwan no so na emom ukoduru to buta ana wo ye den utueska ho honum etu obusa se Suma Hene wo se wo gi track bia beba befa honum no wo gi wo mu 50 Ghana cedis a so mu twam efri Suma no mu koduru kro foforo so na abusua ye gi wo mu so 50 Ghana cedis a no mu koduru foforo so na ye gi wo mu 50 a enti from Sampa to Accra no sika sen and abusuafo ye ba gigi wo mu a kopem so mbeden ombekwa koduru Accra honum ekwan no aban ana ye enti so obi baje tax ewo kwan na track ni nam so na enye Suma Hene ana abusuafo ewo so ye den wo gi tax no na emom aban ana wo so ye den wo gi sa tracks no enti abusua warning kese pa ana Sampaman Hene wo dia fa ne personal assistant Abu Muhammad say onfan to Suma Hene anim say so omnim no omnim na abusua track bia ye den eduru honum no mesi barrier so omo ye den omo gigi ska omo abeden omo beba honum abebu barrier no abusua me say eye ayehu pa mu de mu mienko video num na yenkotie Abu Muhammad abusuafo ade a me pese me ne mo hwe letter eye nwunume hene etwereye eno ena me pese me no wo hwe sa letter no eye nwunume yi eye kuro bi a eben Sampa na asase na omuti so no enye wo mo ena ye ne wo mo bo hye
ye ni omo a ewo boundary eye kura ye friend Kuti omo ene ye ni omo boundary nyunubefo e de nanu ya no mo baaye ebe sesa omo din ebe ye no Suma na ye ade enchi ne yenkoti a ye say watchre letter na me kan letter no e wo potokasa mo me wi a ma summarize no wo hwemu amamati or see payment of Cashew levy towards the construction of University of Energy and Natural Resources at Suma Ahenkrohene. Ni opese wo twa nyina ne se ono Suma Ahenkrohene no aye nwunume hene no e di to bi aba se obi biara entua bi na wetimi asi university so upon e wo ho. O say I'm directed by Odinihu Dr. Afram Ampon Sec the Third Sampaman Hene of Suma and the President of Suma Traditional Council to inform all cashew buyers in Suma Traditional Area that from 12 February 2024, every truck loaded of cashew transporting through the Suma Traditional Area will attract a levy of 50 Ghana cedis. Nansamne nyina ne se nana Suma Hene aye nwunume hene e mo mu twere letter e de ama obi biara odi cashew dwumadie bia no se ka bia ebe lodi cashew edi ebe fa Suma kuro no mu bia no omu gye ne 50 Ghana cedis ansa na ka no atwemu akọ na nana wo sa atumi na otumi ye sa de no na mati bida na obi akolodi ne koko efri sehwi enti oduru beebi ani ana beebi ani force unam ye kuro mu ntene ye si barrier to ya 50 Ghana ofri beebi ani na obeduru ebo akwa na ebo akwa bonso asi barrier to ya 50 Ghana okoduru nkokwa na nkokwa mfo nso asi barrier to ya 50 Ghana okoduru Accra na Accra fo nso asi barrier to ya 50 Ghana wati bida enti Suma Hene me ka kirawo enne anwumre se with immediate effect twere sa letter na wo twere na revoke no with immediate effect enya sa wo nkrofo ne si barrier no mu bomusuo egisika 1 cedi even 1 person a free nkrofo no wa e di asembeba ka biara e free sampa e load from sampa e ko bia no Suma Ahenkrohene woni sa tumi no se wo si barrier se wo gi 50 Ghana free cashew trucks na alodi free sampa e ko se wo pese wo taxi obi a enie kotasi warehouses na e wo okuro mu ho na woni omu ye adwuma no kotasi wom na ka kire wom se wo na kuro no ye wodia ne senti no wo di tax e to won so na cars a alodi free sampa na ebetwemu akọ ka kwan a enye wo na ade usika eyeye na aban ene di ne sika ye na abeka se wo si barrier na we gi 50 Ghana cedis a free car bia wansa na etwemu na wo pese wo di basabasa yo beba ye besrew empanyinefo a mo wo Suma akonwa ho de bia me ka kire mo se munya papa no akasa kire na mo amonim se sa akonwa no a wote so no onni akonwa no emfa nko asase na mo wo so no enye ye ne mo Sumafo na ewo ye bo nhye o ye ne omu a ye wo traditional barrier ene kotifo enti wo betena ho na ye di adwa na kasi betwemu wo sesen me ba be si barrier monya kasakire entre no district assembly no tasi wo mu district assembly no gi levy Suma Ahenkrohene nwunume hene woni sa atumi no enti drivers amu wo district ne mu nyina amu de mu dwa wo a wo be drive car etwemu bia wo be si barrier bia no momfrɛ ye ne ba bebubu barrier no me number ewo me Facebook page ho mo frɛ number na ye beba ana mo ma omo sampa asonti ye ba be breaki barrier no oni sa atumi no na hwan na kacha ne so wo sa atumi no enti ye mfa ne se ene na sampa fo si kasi a etwem sampa bia no ye si barrier wati bida papa ya agro na ne supa obi ene ne nkasa enti all cashew buyers, traders and exporters in the Sampa traditional area, we are entreating you to ignore that letter, that fraudulent letter purporting to be coming from the Suma Hene. It should be ignored and treated with all contempt it deserves. Yes, Remo, emobi biara entua even 1 peswa. Don't pay even 1 peswa. Emma Suma Hene.
He doesn't deserve it and he cannot. He shouldn't. Na sika na okukọ onkurofo no wa brochire ni de keka wa ogigi no de na ade aye. Na wo besi barrier. That barrier should be mounted in your house and not on that road no. Kwan na enam ho no enya wo dia. Kwan ni da ho ansa na wo kuro no Suma. Ansa na Suma was established. That kwan no was there. There was a road linking Sampa to Koti. Ansa na wo Suma ofifiri mu ade ba ya Koti fo ma wasase a wo di tena ho. Na wo ba se wo ba besi barrier e de agigi sika ka bia e be lodi eno kra na kumi no o say every truckload of cashew transporting through Suma traditional area. What? Gadifo mo Sampa traditional area mudi mudwa cashew fo me ka kire mo se nana samba jafla ene Sampa mpanyinefo nyina si ema obia ntua sika emma nwunu mehene ene meni ne hene ne ba ko kasaye me bisa no die nti ena omudi sa tax ne baaye ne ye papa ne ka kire me ne se o se cashew ni bebre efri Suma Ahenkrohene ne ko Sampa eno nti no mu tasti ena me bisa ne se cashew a ye do no wo Sampa na ye do no wo hifa o se efri Suma Ahenkrohene na me se Suma Ahenkrohene efri dia ene we na e wo Suma Ahenkrohene no ene tasti warehouses na office e wo Suma Ahenkrohene no ana wo cashew farmers na omu wo Suma a omu do cashew amu fi se e ho na ye to ayede ba no ene yetase wo mu na ene cashew ya lodi efri Sampa eko na abetase hwene obi nso ka nana adwumai boaten you unya serious wow ka kire me se unya serious mo hine no munya no kasa kire. These are the kind of people we no nyina wo say nana ensem hunu we a wo twire na me ka kire wo say country no enye sa momu be say me hu mu comment a na bibi ya me say yen reform Ghana voting law no wo say wo one vote e be den na Ghana akoso so ne papa yi okosi barrier me koji ka bia lodi a enam me kuromu bia me gi 50 Ghana. What authority does it have to do that? Enti nyunu mehini me ka kireo upe wasunvia stay away from Sampa. Sa nnuama na wo ye no la no bi utena wo se asase ne ye media akosi ayi. Wa na no yi nyunu me uru efi wudin. Uru efi ne nam so a wonya anyunu me anyunu besu. Na wo be ka se na road minister Uya road minister na who be block kwan say car bia e be lodi afa me kuromu bia no should pay 50 Ghana. Who dare you? Aban kura beji sa tax na aban be kwa pass law. Aban beji sa tax no be pass law say meji sa tax we e dia develop. Na wo betena wo kuro kitwa no mu. Na what chure letter. Na e ku me kura wo say I'm directed by. Who is he? Mesrao wa mehu say ye the doctor account within ho wo ye doctor ene ye di doctor nuoma sa nuoma na wuti wa wo ye no jai sa nuoma ne ye highway authority even road to kura o ye no ma ye free ho na wo be block say am in the track loading through Suma Ahenkrohene sa Suma traditional council road no e ye saying how many kilometers 3 or 2 kilometers no e na wo ba beji 50 Ghana. Any before meduru akra de no matua be 1 billion. Enti mo a mudi dwa e wo Sampa. Mo a moto cashew e wo Sampa. Mo a mo load trucks every Sampa eko. E mo biara entua sika e manwunu mehene. Or the force esi barrier bi wo ho a mo mfre yen. Ye beba be breaki barrier no. Or ni sa authority. Even the district assembly na ejiji sika no enya DCE ne sorry prekope no ka say me ye DCE ntine me ko jisika or the call assembly and assembly ni pass ye ma ne be ye law ansa no mu jisika na wo traditional council
or say majority of the cashew emanate from Suma Nyunume. Hey, na Nyunume for masasi yes saying amoma do cashew enu do so etimi free Nyunume eko sampa na elodi ba wo beji sika. Mo masasi ne yes saying asase na kotifo di mamu no yes saying amoma nya bia mo do cashew no bebre free mo ho eba. Enti se ne meni ohene ne kan ye no da be hene no meni ne kan ye no me ka kire ne se nana se mo pese mo charge nkurofo bi dia enne mo cashew farmers no mo kuro mo no mo charge won se mo nim se mo kuro mo ne do cashew ne dia enne mo charge farmers no se mo nim se mo kuro mo ne do cashew ne dia ye to no mo kuro mo dia enne warehouse na e wo Suma no mo charge ye no na enye kasa alodi free sampa ena wo ba be si barrier se mi ba be gisika ye create enabling environment e dia ma traders o mo wo sampa no matimi expand o mo adwuma enti ye ma wo ma be ye akwansidie embe increase o operation capital no ye ma wo me yes adi no. We will not allow you to do that. Enti mesre DCE se wonhunu sa lete na hwehwe da district security council for money Suma Hene enkasa na mantimi am breaking no into order. We will bring him into order. That one I tell you. Embre na ye tena se anabinu mu di sa nneoma no di se nneoma no etwem se ya ye wo mu idie is either say bibi ba na ye ka the law authorities na e wo ho no mu beye ma anye dia se ne me ka kire mo no ye nananam kikire sampa krodua no na police ni ho omu hwe ebo kro ni ho ban enti se bibi koso na mo ntimi mo ho ban a ye nananam kokuduro no mo de kikire sampa krodua na ene eye kesi a eye district capital am wo ho no ye bebo ho ban enti either you have a word with the Suma Nyunume Hene no se ode no osi barrier e the problem beba enti ohene no obi nya no kasa kire obi nkasa nkire no ne nneoma na oyiye no onyai na wanyai a ebi bedane da boni ama no enti eno nti na ende me baaye abusiafo mo comment no medamasi pa Yakubu Adams or say good evening bro, watching you from to let Sangba Jafla Palace medasi nana Sangba Jafla Sampaman Hene papa a onimra odimra su we nana Nyunume Hene epe no Nyunume Hene ade we ya nana ope eno nti na okodi ya no machi a no mudi to trasem eba ho so opese ono ni kuro kitikiti no a kotifo ne ma na asase no oba betena ho pese obedi sampa na betimi adu sampa so eno na opese wo ya okodi ya no machi entimi sandi a very big caution to him opese wo nya na sundwie no wotena Nyunume ho na kotifo gya no kotifo na agya na ma watena ho eye bibi kotifo masase na amagya ama no ye ne mu na ebohye enti mo kofa neighbor bi se mene wo barrier na mene wo fie ben na wo yen lions e wo fie a men transe enkasa asase ne ye wodia enti megya wa ma wa yen wo enti se kotifo mu di asase ne ma Nyunumefo na mo gya wo mo no mo ye to transe mu a ye nya wo mo se mo kotifo na di asase ma wo enti ye gya mo ama mo ne wo ma ye debi se wotra no obeye bibia se wukoti a wodi asase ne ma no wontimi mbringe no into order ye be ma na hunu se ye ne wo ne ye obare a ye ne wo ne bohye enti ye be putu no into order enti monhwe bibi na monya ne bibi monka bibi nkire no nyame nka obibiara ho na omo mo ho ban enti all the cashew traders in Sampa, we want to entreat you that don't pay even one peswa to Nyunume Hene. If they build any barrier, elect us and we'll go there to break it down. He doesn't have that authority to charge even one peswa. So any car, any truck that is loaded from Sampa and is transiting from Nyunume should not pay anything. And if they insist of taking anything from you, please alert us and we'll go there
to let you pass through. They don't have that authority. The authority to charge a levy is in the hands of the central government, which has been given to the district assembly. And the DCE himself cannot even sit down and say that I am charging this without informing the assembly. The assembly has to deliberate upon it and pass a law before they can even charge. And that is exactly what they are doing. So for Suma Hene to mount a barrier, it will telling you that he will be charging 50 Ghana per truck. Nana Samba Jafla is asking me to inform you that do not pay even a peswa. And if they insist, let us know and we'll move in to clear the road. Because the road doesn't belong to them. We don't have a barrier with Suma Nyunume. Our original barriers owners are Kuti people. They are the people that we have a barrier with. They will have a boundary with. The Kuti people give the land to Nyunume people. And therefore, if Kuti people cannot control the people they give the land to, we will move in to control them. Because we cannot say this is your house. And therefore, if you are railing lions, then we'll sit down and allow you for you to rail them for them to come and attack us one day. No. Suma Ahenkrohene, you say you've changed your name to Suma Ahenkrohene. We are telling you, desist from these unlawful charges if you want peace to stay in the land that Kuti people gave you. And Temedamasi. Well, Obusia, any Abu Mahama and Obusia for Moten Kano, Sampaman Hene personal assistant and Obusia, what this messenger in free Sampaman Hene a honum no Obusia, or the other two jano. And to where dear, Suma Hene one tia and ye, or be or Betty Bia or Ben Biano, woman asunti, because say a buying etiska a year quaya, or bien who right to say or no mum the bed. Obeji ho tax na mum o se aban na yeden eji ho tax ebusia for ye hwe de bekwa akosie se Suma Hene ombe jai sa tax no eji anase wo munyai de free mu bebia me say Skeleton Man TV ye de bebremo it is way your first time wa any abomodin subscribe me notification so click all no send your video bia ye de betum no won so sabekan wanya bia hwe me da su bebre.